les gens et bienvenue dans une nouvelle réaction vidéo, cette fois-ci sur une série animée que je connais depuis très peu de temps. Ok, voilà. Du coup, Mon petit bébé qui aime pas être dans mes bras. la détresse. Il y aura juste nos bruits, nous, en mode ah, oh, c'est voilà, c'est très compliqué. Vu les circonstances, je n'ai pas pu faire un événement spécial pour l'occasion, on va dire. Mais bon, on avait déjà fait un truc pour le film, donc c'était cool. C'était plutôt pas mal, mais ça y est, c'est la dernière ligne droite, et même si j'ai très peur de voir la fin, bah je peux pas l'attendre, parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à Steven, j'ai envie de savoir... En fait, je me dis que s'il s'en sort, je vais m'en sortir aussi. C'est un peu bête, parce que je vois pas comment mes problèmes vont se régler en 4 épisodes de 20 minutes, ni régler les problèmes de Steven. D'ailleurs, je suis désolée, mais là, on a un gros souci quand même. Je veux dire, Steven, il a pas réglé ses soucis avec un tour de voiture, donc je vois pas comment il va régler ses soucis maintenant. Ah, j'ai pas du tout aimé cet épisode. As-tu aimé cet épisode, Chopi? Celui avec Greg? Ouais. Non, j'ai pas aimé. C'est même en train de vouloir baffer Steven, en fait. Pour les idées en place, mais je suis en mode... Comme je t'avais expliqué, il se plaint que personne le comprend, alors que lui, il comprend personne. Ni les James, ni les humains. Puis, cette violence, je veux dire... je peux comprendre que ça lui plaise, car il a une sensation de contrôle, tu vois. Quand il détruit les choses, il a le contrôle parce qu'il sait que c'est lui qui détruit les choses et pas un élément extérieur. Et puis pour une fois, il contrôle quelque chose dans son entourage. Mais là, il tourne le dos à tous ses principes. Et bon, bref. C'est pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être que Steven va utiliser le régénérateur, hein, sur lui-même pour calmer ses pouvoirs. Eh ben, si ça suit ta fanfic, c'est parti. Tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends? Chopi? Chopi? M'entends-tu? Me vois-tu? Je t'entends plus, je te vois plus. On va vraiment en chier, j'ai l'impression. Donc moi, je voulais dire un truc par rapport à un autre personnage qui, pareil, part en sucette dans une série que je viens de finir. J'ai déjà parlé avec Steven Universe, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Je pense que là, ça en fait... De quoi? Ah bah, tu pourras regarder avec les sous-titres, alors. Et je pense... Je vois pas ta tête. Tu vois pas ma tête? C'est pas grave, il y a la réaction vidéo, tu la verras. Je pense qu'en fait, mon ordinateur, il est là en mode « Waouh, tu me fais faire trop de trucs en même temps, ça va pas être possible !» Et le dernier, hop. Et tac. Yes, j'ai les sous-titres. Oula, non, je prends son truc derrière. T'entends le mien? Ouais. Ça va être du sport. On va y arriver. Non, mais j'aime bien, tu vois, c'est funky, et puis t'as eu tes sous-titres. Ouais, je suis contente. Ça peut pas être plus simple que tu viennes? Non. Non, je vais pas attendre de venir chez toi, là. Ah, moi non plus, hein. Tu me vois pas, mais je suis en train de faire une tête, genre. Non, mais attends, j'avais oublié que c'était des épisodes de 10 minutes, donc ça veut dire que non, c'est pas... Moi, je pensais que ça allait durer 1h20, et en fait, non, ça a duré que 40 minutes, donc ça veut dire qu'en 40 minutes, dans 40 minutes, la série, elle sera finie, quoi. Et pire, 30 minutes pour toi, parce que toi, t'as déjà vu l'épisode 17. Sinon, ce que je peux faire, c'est... ce qu'on peut faire, c'est... J'active la vidéo pour moi, et je désactive le son. Comme ça, moi, je t'entends, mais toi, tu m'entends pas, mais tu me vois. Ouais, au pire, ouais.
Donc t'es ok. Bah ouais. Allez. Ok, donc là c'est bon, on est parti. Allez, allez. C'est chaud mon frère. 1, 2, 1. C'est parti. Je peux mettre aussi fort que je veux. Qu'elle n'entend pas. Vous l'entendez chanter? Moi aussi, c'est trop chouette. J'ai peur. Oh, fuck no. Steven, what's going on in there? Jasper, what are you... Where's Steven? Right here. Traumatized. Where have you been? You can't just disappear for days without telling us. Where is he going? What the heck? You guys, I love you, but you can't help me anymore. I've been avoiding the only people in the entire universe who can. Please, don't follow me. Chopi, elle rigole parce qu'elle sait. Oh. Steven, remember, we'll always be your family. Okay, that destroyed me. Oh, il y a des pearls. Is that a black pearl? It is a black. Oh, you know, the usual. So, how have you been since Since I tried to kill you, that was so embarrassing. I was just a wreck back then, but I am so much better now. So what are you doing here? I need to talk to the Diamonds? No kidding. You never call, you never write. Yeah, I'm kind of going through something right now. I've been glowing pink and swelling up. Oh, if you're having trouble with your physical form, I know just who you should see. Come on. My girl! He's back! Hey, it's okay. Yellow, what are you doing? I was just reversing one of my awful experiments. I can't always find every piece, but watch this. After all the damage I've done, it's only right to use my powers for a little reconstruction. No, I don't want to be small. Oh, forgive the misunderstanding. There, you can be as large as you want. Big I boy. don't want to be large either. I just want to be me. What has got it into you? If anything's out of proportion, it's your temper. You can be big if you want to, or you can be small if you want to, but if you're going to be upset no matter what, then this problem isn't physical, it's emotional. Yes! What the fuck? Yellow is wise now? I realize I must make up for my awful behavior by bringing joy to others. And that's She can? my cold palace walls and endless empty halls. Ouais, mais c'est pas ce qu'elle cherche. Je comprends pourquoi Chopi était super contente. Elle adore bleu. No, this isn't right. Hang in there, sunshine. My sunshine. Yes, I can. That's literally my new power. I don't want to feel better. I want to be better. I suggest you go to White for assistance with such matters. Okay. The fuck? Just gotten back from my latest charitable escapade. I've been going from planet to planet, giving voice to the little child. White Diamond's powers work in reverse now. What does that mean? Why don't I show you? En plus, il y a des fleurs partout. Yes, please. Look, look. Isn't it great? Instead of taking control of others, now she can channel out so we can control her instead. No! That's not right at all. J'adore ta réaction. No, 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 no. Toi non. Toi non. What is it exactly? I've been getting more powerful. New diamond powers are coming out every day, and it's scaring me. Oh, Stephen, so many would dream of having your power, and yet it only worries you.
I'm scared I'm gonna hurt people. I guess I already have. Half a diamond, half a creature of Earth. In all the universe, there's no one else who can know what you're going through. So maybe it's time you talk to yourself. Would you like to try? Okay. Whoa, this is so weird. I'm a diamond. This is the last thing I needed to see. I don't want to be you. I don't want to be anything like you. Why won't you just go away? Don't hurt me. She can't hurt me. I'm controlling her. So why am I so afraid? She's the one who should be afraid. What's going on? What? Oh, stop it! I don't like this. Too bad. Let me go. What was that? I don't know. Wait! How did you make them stop? I met a little someone named Steven Universe, and he told me I can make a change. You can make a promise. Don't give me my own advice. Let us help you. We're your family. Please, don't follow me. Steven! S'il te plaît, je veux voir ta tête. Je veux pas être toute seule. Oh mon dieu, quelle horreur. Oh, même dans mes cauchemars et dans mes fanfictions les plus horribles, j'aurais jamais fait ça, quoi. Mais waouh, le changement drastique des Diamonds, genre... Oui, du coup, nous avons décidé d'être complètement l'opposé de ce que nous étions avant. Qu'elles ont changé, elles y arrivent. I don't believe in it. I don't trust people that way. Oh mon dieu. Et c'était trop triste quand il demande à Spinel, t'avais des idées un petit peu destructives avant, comment t'as fait pour que ça arrête? Et elle fait, bah je t'ai rencontré en fait. Et moi j'étais là. Autre terme, Ouais, dès qu'elle est apparue, j'étais en mode ah. par contre, les cheveux de Steven qui poussent beaucoup. Et je suis en mode, il commence à ressembler de plus en plus à Pink. Bah oui. Parce que, je sais pas si t'as vu, mais son volume capillaire... Même truc. Et j'ai peur. Au bout d'un moment, tu vas voir que sa gemme, elle va faire choup. À voir, il nous reste encore du coup 3 épisodes. Ouais, c'est parti. 1, 3, 2, 1, let's go. We are in the future. We are in the future. And it's bright. I can't believe we've come so far. See the universe future, here we are. Everything's fine. No, it's not. Big. Big boy. Oh, ses yeux. Have you had any more issues with swelling and glowing pink? No. Well, but how about you? How's college prep? And I'm a universe. Oh, right, he didn't see it with his eyes. Oh, fuck. Il a pas vu ses yeux. Oh, c'est puissant. This isn't happening. I didn't think about shattering White. I didn't shatter Jasper. I didn't fight with Dad. I'm Steven Universe. I'm fine. Going to see the Diamonds was a waste of time. I thought I needed to figure myself out, but I know who I am. Hello, fine. I'm worried. I help people. I don't hurt them. Paradox horticulture class. Perfect. If anyone can get a plant to perk up, it's me. No, it's not you. Il se force. We need some help. Whoa, Steven, what a
brings you back to the school. Oh, il y a Pink Pearl, elle va être terrifiée. No plant friends policy. Oh, what? No. I'm just giving them a healthy nudge. Non. It is hard to see them in such sad shape. Alright. Just a scientific smidge, though. You got it. Oh la vache. Then I guess this was a net win. Well, gotta run and help more people. It's what I do. That's right. It must be shop o'clock. Business shop class, that is. Oh mon dieu, il fait des blagues tellement pourries. You talking to yourself? Now, the details. Quand est-ce qu'elle a eu le temps de se changer? Ça lui va bien. Hey, howdy, hey. Whoa, looking good, Steven. Why? Heureusement que Bismuth est là. Bismuth? But I guess I could use a wedding expert for my wedding armor crafting demonstration. Whoa. Elle est belle. I can help with that. Let me just get some steel warmed up first. Sneaky cat. Oh, yeah, right. Now you have 2 anvils. No! My anvil! Batter up. Ouh! The window. I didn't mess anything up. Yep. Ah! Oh! Oh, I'm sorry. That was an accident. I knew it. You are swelling and glowing again. I've been trying to call you, but I came as soon as I saw this. Steven's here to help. Steven's here to help. Steven's here to help. What is going on? I broadcast my subconscious sometimes these days. It's really no big deal. Okay, but I can tell something is bothering you. Steven's here to help. Steven, help. Steven, help. Help. Steven, help. I don't know what you're talking about. I'm fine. Awesome, in fact. Come on, you've seen me when I wasn't doing well. Steven, if being like this is what you want, then we'll support you 100%. Whatever makes you happy. But if you're not happy, if something's wrong... Nothing's wrong. Besides, I don't want you to worry. We are worried. Steven, you know you can tell us anything. It's not that easy. You know what? I don't have to deal with this. Hold up, dude. Steven, you have to stop running. Please. Steven, we should get you back to the hospital. Hospital? When were you in the hospital? You didn't tell them? It wasn't that important, you guys. You're making a big deal out of nothing. Have I done some things wrong? Sure. I trashed the house today. I broke an anvil. What teenager hasn't? Dad and I had a little disagreement. That's practically a rite of passage. I mean, it would be weird if we didn't, right? And maybe I've had a not-so-nice thought or two about, like, you know, slamming White Diamond's head through a pillar. But it's not like I actually went through with it. I only actually shattered Jasper. What? You're joking, right? Oh, don't worry. I fixed that too. I can fix anything. I can just keep messing up and fixing things forever, and you'll never have to know or think about any of it. Steven, how messed up is that? That I've gotten away with this for so long. You have no idea how bad I am. You think I'm so great and I'm so mature and I always know what to do, but that's not true. I haven't learned a thing from my problems. They've all just made me worse. You'd think of me as some angel, but I'm not that kid anymore. I'm a fraud. I'm a fraud. I'm a monster.